Yes, Nice. you Hello. are live, and we're live again for seventh episode of DevRev. I don't know how many of these we're gonna do. Probably 100, 200. I mean, it's gonna be like those old Mexican TV shows. I don't know what Yeah. they call them, telenovela or something. يا نو ولا هذاك No الاخر idea. هذاك ديال التركيين اللي يلاه السالة Yeah, true. لا من التركيين ما نسكلتهم صراحة. Me Mexican, yeah, I was watching that. I don't know what I'm talking about this, but anyways, I think few people are watching already. If you can hear us, leave us a comment that you can hear us, and also which one has the best camera. I definitely not me. Uh, maybe Said. I mean, yeah, No, probably Said. No Said, not Said. Okay. or maybe Yunus. No. Okay, Maybe. Said. No, Said doesn't have the best camera. I mean, look at that. Okay, so welcome everyone to another episode of DevRev. This is the seventh episode, as I said. Today we have a lot of guests. We have some of the guests from a previous episode. We have with us Atman. Atman, again, just do it. We have with us Youness from Fluidity, and then a new guest today is Said from the FACT team. Woohoo! Hey Said, thanks for joining. Uh, Mehdi is saying, by the way, you have the worst camera, so yeah, I actually noticed there's a frame rate issue. I'm trying to troubleshoot that. yeah. By the way, I just saw someone is saying that Atman has the best cam. Then I read the name and I'm like, come on, come on. It's obvious. I've Yeah, got support. yeah. Okay, so today's topic is gonna be a mix of. We're gonna be talking about basically dev environments, our dev environments, maybe except me, because my dev environment has basically nothing. But yeah, let me add Said. Okay. So we're going to be talking about dev environments. We're going to be talking about code editors. We're going to be talking about terminals, shells you use, OSs, and basically everything that you guys use on a daily basis to make things happen. Uh, Maybe I can Yeah. talk about some of the setups that I had previously. Parce que, yeah, d'abord, je pense I only have like ZSH and maybe iCherm and like some very basic things. So, but yeah. So, to the people who are watching us, thank you very much for joining today. We're gonna wait 3 minutes, maybe 2 minutes, so that everyone can join, and then we'll start. Um, this episode will be recorded, of course. Donc, if you miss it, you can watch it again, but don't miss it. And it's going to be also on YouTube. I'll try to post the link later if you want to share it with someone else. Um, and yeah, guys, do you have some words you want to say before we start? The words I want to say. Like last words? No, Like what? these are the words I wanted to say. Sorry? Words I want to say. That's it. That's the words I want. Thank you, Said, for the I intro. did the dad Really jokes appreciate again. it. I mean, Said is starting strong today. It's like, it's like Yeah. first 4 minutes, he's already making the joke. Yeah. Said with the dad jokes and Yunus with the memes. And this is actually acting like a dad joke detector. Whenever you see his webcam doing that thing, it means that I just made a dad joke or a pun or something. Right, Jens? No. Okay. Wait, maybe Said. No, maybe Yunus can show us some memes today. But yeah, we'll see how that goes. Anyway, so to make sure you get notified about future episodes, do follow us on Facebook. Oh, by the way, we have a chat bot that you can talk to, and it will answer you in a very non-AI way, and then that's it. You're subscribed, and you're gonna get notifications. By the way, that's the link if you want to subscribe to our page and chatbot to get notified via Messenger.
All right, it's five. It's five. So let's get started. I think we'll start with Said, because his first time here with us. So it would be good to have a quick intro from you. Basically, what do you do right now? Also, overview the FCT. Like, what are you guys up to? What are you working on right now? What's the platform about? And where is the team based? Okay, صافي ساليتي I can start now. Good. So I'm, Yes. I'm Said Darmoumi. I'm a software developer. I think that's obvious. I've been working at Gemography for 3 years now, and I do mainly DevOps stuff. I'm not necessarily a developer, but I can do that. But I'm mostly a DevOps. I do hardware architecture, etc. And of course, CI, CD, testing stuff. DevOps. I'm currently working with a company called PPT. It's a Paris-based startup. We do anything, داكشي تاع الإيموبيلي. We basically allow people to become their own. So basically, read a stage platform, right? Yeah, so basically we allow anyone to come and find houses to sell and or sell houses through us legally and everything. We get our commission, they get their commissions. We give them almost every single tool they might need to. Et هادشي كامل في le marché c'est quoi? C'est principalement la France ou la غير لا لكن فرنسا والبلدان تاع اللي تابعين لا فرنس بحال لا غينيا وداكشي. مي كاين غير لا فرنس. Right now we still have plans تاع expanding all over the world, ولكن only when the market applies. غالبا ما غاديش نقدروا نجيو للمغرب not anytime soon. Thank you. That's basic, but it's fine. سينو شنو التك ستاك كامله اللي خدامين بها في FCT? Yeah, so we are mainly Python Django for the backend and everything backend. Front end, we still do a lot of backend server-side rendering directly من backend الموديل القديم, but we're moving شوية بشوية toward separated backend and front end using React, and for mobile app using React Native. Nice. Yeah, we do have some side projects that are in other languages, of course, but they're mostly internal and mostly made with Node.js. And yeah, so that's it, I guess. Okay. Well, thank you, man. Good to have you with us today. If I want to say anything else, I didn't classified stuff and you don't want to hear that. Okay, yeah, no worries. دونك معنا اليوم عاوتاني عثمان طيب من ترو فيس تيم من جاست دو ات لاند. دونك معنا عثمان من ترو فيس. He's a software engineer at True Face. True Face is a startup based في Los Angeles. What do you guys do? So TrueFace is a startup that specifically works on computer vision and like artificial intelligence to make like cameras smart. So yeah, it's like most of our work is usually just making cameras smart with AI and trying to make it like as easy as. كنتم اللي كتجسوا على الناس en fait. Yeah, maybe you could say that. But we try keeping all of our information like up to the clients. Like you're the good guys actually. Yeah. Okay. We're making the world safer, you know. All right, man. Sinon, tech stack, c'est quoi derrière? We've got React.js on the front end, and back end mostly Flask, Python, and then like for the machine learning SDK we use C++. But I've never like actually coded the SDK. I just like use it. So
so not really too familiar with that. But so yeah, like we have tech stack is React, Python, C++, mostly. Cool. فينالمون معنا يونس فخاش من في الVCT team, who's joining today from Rabat, right? Yeah. And yeah, what do you guys do at VCT? Yeah. في كنديروا citizen participation ولا civic tech. Just زعما فين المواطنين يقدروا يتواصلوا مع المسؤولين ديالهم في فرنسا كنخدموا مع فرنسا ومع بلجيوم at the same time maybe would spread into other countries in the future. Nice. Yeah, هذاك هو المين subject ديالنا. What about Morocco? Yeah, hopefully soon. Come on. علاش لا؟ سعيد كيقول لنا لا ما عمرنا الصراحه ما ناويينش ندخلوا للمارشي الماروكي. انت كتقول لنا okay. No. Well, hopefully we can get smart cameras. I think that would be great. Yeah. There's actually a possibility that there's going to be an upcoming project in Morocco. Okay. Yeah. I can't say like where. Cool. Okay. No, thank you. بس بقاو يحضرونا. عرفوك فين مشيتي وفين جيتي anyways. لا ديجا قدمتي ديالها هذيك ماشي شي حاجه. By the way, Youness, you have a question. Where's Civic Tech? What's the difference between Civic Tech and Honda Civic? What? No relation. No relation there. Yeah, probably no relation. Okay. ما عرفتش على الهوندا سيفيك بزاف. لا ديفيرونس سي كو هوندا سيفيك كاينه في المغرب و سيفيك تاك ما كايناش, so there is that difference. اوكي دونك توبكس كيما قلت في الاول اللي نهضروا عليه اليوم هو dev environments, including what kind of hardware you like guys and why, and شنو هما الاو اس اللي كتخدموا بهم وعلاش. جو سي كو Othmane you like using Linux. I'm a Mac person, donc I can talk about that. Après, on bien sûr على code editors. It's a big topic. Je sais que Youness كيخدم Vim. You're the only one who uses Vim. سعيد كتخدمش Vim? No. Okay. Donc, ça sera intéressant d'avoir une démo من عند Youness يورينا كيفاش كيحلوا كيفاش كيسدوا. Sinon غنهضروا bien sûr على ال OS customizations, على الشيل اللي كتخدموا به, you know, bash, ZSH, everything in between, and yeah, I guess other productivity tools if we get the time to do that. Mais sinon voilà. Après, j'ai des questions, mais bien sûr, whoever, you know, the people watching us, if you have questions for me or for Othmane or Youness or Said, please do. You can ask in French, Darija, English, you know, whatever you want. Okay. So first question is, it's an easy question. What's شنو هو الهاردوير اللي عندكم دابا, is this like your favorite hardware and why? Probably hardware I mean laptop, also phone maybe, but mostly laptop. Yeah. So I'm kind of cheating since almost I have dev environments that's almost entirely on the cloud. I have a VPS where I set up everything that I need. لا دابا صافي ها شوف بس عرفتني اللي كيقول كامله بزاف. So I can like grab any computer and connect with SSH and start coding if I need to. But I'm using that mostly as a backup plan, since I'm currently using my own gaming PC, which is the machine I almost do everything on it. And it's powerful enough, and I'm probably better than the VPS that I'm using, and I like to do everything on it instead. دونك فين كدير الديف ذا موست؟ واش الديف كديرو في لا ماشين لوكال ولا في الفي بي اس؟ تنديرو في اللوكال غالبا. شي مرات تنكون بغيتي تكون عيان ومهلوك وما فيكش كيف تنوض تجلس في البيرو تشد غير بيسي بورطابل وتبغي تكودي تما كنت تستعمل الفي بي اس بيزيكلي.
علاش فكرتي في الفي بي اس؟ اتس ريلي انتريستين. زعما علاش فكرتي في كيفاش جات لي ديال الفي بي اس النهار الاول؟ I wasn't planning on it. كنت تنقلب راندوملي في دوك سيلف هوست الصف نتاع دوكر، وطحت على واحد البروجي سميتو كود سيرفر اللي بيزيكلي تيخليك تهوستي فيجوال ستوديو كود on a server side وتاكسيدي ليه من البراوزر وتبدا تكودي نيشان. وهذيك سبارك زعما يمكن نقدر خصني غير شي نافيغاتور ونبدا نخدم على اي حاجه بغيت. مشيت سيتابيتو لوكالمون في البدايه وجربتو وعجبني داكشي، وبديت عاوتاني سانسويتشي كومونديت واحد الفي بي اس رخيص وبديت تنسويتشي بشويه بشويه وتنلونسي كاع داكشي اللي تنحتاج فيه نيشان. I use it every now and then. تصلح ليا ولكن not as much as I want to. Yeah, that's الفكرة اللي جاتني المرة الأولى نحط داكشي كله في الكلاود. but واخا هكاك شي مرات تنحس حتى الفي بي اس اللي مستعملها عارف شويه على قد الحال، وشي مرات تلقى دوك لي ليميتاسيون تاع لا رام و سي بي يو ولا شي حاجه ثقيله وهاد راه يوز ماي اون ماشين instead. I see. What about you, Othmane? What's your current hardware setup? My current hardware setup is a MacBook Pro, and for like there's like the main reason why I like having a laptop is for like portability. Like you could work on it at home, at work, at the office, anywhere. So it's like almost the same philosophy as Said, but with like an actual computer, not a VPS. You know, you have to actually take it around with you. So yeah, that's like my preferred hardware. Is like a laptop, not specifically like Mac or like. Donc ما عندكش préférence للماك زعما غير it's like. Well, yeah, like if you got the money for it, then go ahead. But like, if not, like, but I prefer like a Unix setup. It's like because for me personally, I feel like a Unix-based system is much easier to like develop with, and especially if you're going to be doing anything like with a VPS, like how Said said, it's mostly going to be running Linux, so you should at least be familiar with that. But I heard that Windows also has like this WSL, but I haven't tried that yet. Like, yeah. What about you, Youness? شنو البريفيرونس ديالك انت وعلاش؟ ما خلينا سعيد ما نقولوا صافي صراحه فاتي ديال لا فاتي الهاردوير هرب. The worst idea هو مبداو بتاعي. He's like, you know, I have a laptop, I have a gaming laptop, I have a VPS, I have like my refrigerator can run Linux. Not gaming laptop. A PC راه مادي كامل صحيح ديرو. Okay. Unix central? Okay, got it. Yes. Okay. بالنسبه لي انا اي ثينك تقريبا بحال عثمان ماك بوك برو 13 انش وزعما فاش كنا كنمشيو باقي للاوفيس كنخدموا من الاوفيس تواز كول انا بورتابل كتخدم به في الدار ولا مشيتي لاوفيس كدير معاك تخدم به اتس اولويز فيديو. مي دابا ملي خدامين ريموتلي من الدار مع كوفيد كنخدم به ولكن is mostly acting as on the side مع my main setup is the screen or keyboard or mouse or or MacBook is closed, mostly closed for the side doing the work, but nice. Well, you use Mac على ود زعما او اس ماك او اس ولا غير سي بلوتو بحال عثمان سي بلوتو you just need a Unix system وصافي؟ بحال عثمان وتا انا بالنسبه لي كنفضل بزاف كون كان زعما a proper Unix system, but Mac does the job واخا ما حاملوش بزاف for multiple reasons. What? Okay. زعما very convenient. غتقدر دير به اي حاجه و it does the job و وما كتضيعش الوقت ديالك but I still prefer زعما الا كان من الاحسن Linux setup, proper Linux setup. By the way, الناس اللي كيسولونا اللي كيمونسيوناو زعما واش التوك بالدارجه
we're really trying راه ما كنديروهاش بالعاني ماشي زعما كنتفرعوا ولا شي حاجه مي غير في لونجلي كتخرج بوحديتها المهم سمحوا لينا بزاف مي راه we're always trying زعما باش نحاولوا ندوزوا الدارجه مي اون فيت شنو كيوقع هو كتبدا الكلمه الاولى الثانيه بالدارجه تكنيك اندين كتلقى راسك كتكمل كلشي بالدارجه المهم مسامحه وصافي سينو دونك هضرنا على الهاردوير وهضرنا حتى على الاو اس بريفرنسز انا بريفرنسز ما بغيت نحطهم لكم عاوتاني خليتكم حتى تدويو شويه حتى مثلا لا سعيد لا انا خدام بويندوز اصلا اليوم 10 وانا خدام بويندوز 14 خدام بويندوز اوكي 14 علاش رقم قياس بون ملي بدينا خدامين هنايا بديت نستعمل دابا بعدا علاش خدام بويندوز ما عنديش شي ريزم حقيقه جربت في البدايه بغيت نتيستي WSL2 كان ديك الساعه عندي في ويندوز انسايدر لا هو التيرمينال الجديد نتاع ويندوز سميتو ليترالمون ويندوز تيرمينال و كان at the time not bad ودابا even better yeah so basically I'm having like a Linux machine on Windows so I can like نخدم معها كامل وتجي مثلا pause déjeuner ونتشهن لعب شي حاجه I can quickly start playing without having to restart the computer or anything Windows فيها like very nice driver support تقابل اي حاجه سيرتو داكشي اللي بلوتوث ولا داكشي نتاع الواي فاي ولكن الماك احسن الماك ما كتحتاج اصلا تانستاليهم ولا تبدا لهم الماك زوين بزاف الحوايج ولكن once you try to get really techy وتجرب داكشي نتاع التك هيبسترز تلقى ليميتيشنز في الماك سيرتو داكشي اللي عنده علاقه ببرودكتيفيتي تولز ويندو مانجرز ليتل هاكس اللي تي اوتوماتيزيو ستاف وحقيقه كاين مشكل حتى في ويندوز it's just for me it's more convenient to stay on Windows and have Linux on it than keep rebooting every time اوكي باي ذا انا عارف سعيد كيبغي يلعب وقت الخدمه داك الشيء علاش داير ويندوز من النظره كامله قال كيلعب لا قال كيلعب في بوست ديجوني عاد شري ليه السماعه راه هي مناسب حتى علاش هاد البوست ديجوني سعيد question for you سعيد WSL2 what do you think about that I love it I really love it فرحنا بعدا what the heck is that yeah so WSL basically stands for Windows Subsystem for Linux basically it's a Linux kernel so that's native Windows something like that كيبحال you can take any Linux distribution ولكن بلاص ما تستعمل one of the official kernels تستعمل واحد الكernel اللي مصايبه مايكروسوفت اللي allows it to run on Windows basically داك الكيرنل دايرين فيه شي حاجه ودايرين فيه بزاف الحوايج وكاين a lot of incompatibilities كيف ما قلت حمزه كاينين it doesn't have perfect GPU support but they're working on it apparently كاين مشاكل نتاع الفايل سيستم دابا سينس عندك both Windows and Linux sharing the same file system ديكو داكشي نتاع الرايتس نتاع الفايلز الا خبقتي فيه بزاف تقدر تلوكي you get locked out of some files on Windows and you can't touch them or anything but other than that it's almost كيبحال اللي عندك virtual machine ولكن without داك الاوفرهيد نتاع الموديلات نتاع الفيرتواليزيشن it's still virtualization غير on a more low level فهمتك دونك هذه ايتيراسيون ديال داكشي اللي كانوا انونساو شحال هذه ديال shell you can use Linux shell inside Windows ياك yeah this one is basically حيت مع كان WSL الان تاويت allowed to do all of this ولكن it was mainly virtualization وما كانش يمكن تستعمل معاه دوكر وهذا هو البيج change في WSL2 انه docker itself can use هاد WSL2 as a backend بلاص ما يستعمل VirtualBox or something you can just run a bunch of containers that are actually using WSL2 والبيرفورمانس واش كاين كاين امباكت جو بونس كاين امباكت في البيرفورمانس غالبا it's not noticeable انا بالنسبه لي I have yet to see any
impact performance في اليوزاج العادي نتاع شي واحد تيديفلوبي، ولكن I guess إلا if you want to run something اللي CPU فيه غيكون شي performance impact. Okay, makes sense. Okay, sinon, je pense, Adil, tu as mentionné l'autre fois Linux, right? Yes. We were talking privately. Did you try running Linux recently? شنو Linux distribution that you usually use? كنحاول نخلي داكشي سامبل كنخدم غير بأوبونتو. Ubuntu, and usually like I try doing like some minor modifications, like I like adding the dock at the bottom, you know, just to like have it mimic Mac. But for the most part, having Ubuntu, like I said, a Unix-based system. وصراحة واحدة من الحوايج اللي كانت خلاتني زعما نبدل لينكس، كنت باقي ما كنعرفش مزيان في دوكر هذاك الشيء. وقت ما كتسمع شي واحد كيهضر على الدوكر في ويندوز راه كيكونوا مشاكل وهذا ما كنتش فاهم انا علاش. قلت صافي من تما خدمت نخدم لينكس، داكشي علاش اصلا دخلت على لينكس. عاد من تما صافي فهمت بزاف ديال الحوايج كي قال سعيد، كاع ديك اللعيبات الصغار ديال الكاستمايزيشن كتلقى في لينكس much easier. And Ubuntu is a little bit like limited in this point sometimes, unlike somebody using Arch Linux or something. But for the most part, like Ubuntu does like 99% of what I need. So yeah, Ubuntu is my distro of choice. Nice. سينو انا ما جاوبتش على لا كيسيون باي ذا واي الاولى والثانيه. الهاردوير سي ماك بوك برو، واحد الماك بوك برو قديم عندي جو بونس ما بقيتش عاقل هادي شي 3 سنين و 4 سنين. هو اللي خدام به، خدام بماك او اس. سينو قبل بديت في ويندوز، مي اون فوا بديت في الريلز في روبي اون ريلز ما كان ويندوز فريمون كيخدم فيه الريلز ثقيل، ما كانش جود سبورت، دونك جيتي اوبليجي ندوز لينكس، دزت الاوبونتو فور فيو مانثs. خدمت باوبونتو غير كيلكو موا، ومن بعد دزت الماك. the cool thing about the Mac هو it's Unix based, donc إلا عندك deployment environment Ubuntu par exemple ولا whatever، كاع لي كوموند اللي كيخدموا تقريبا في الماك كيخدموا حتى في السيرفر، دونك ما كتحتاجش تحمق راسك بزاف. and that's it. كنت كنانستالي باي ذا واي واحد الوقيته كنت مانستالي ويندوز في الماك. I don't remember why, maybe to run some apps. المهم that's very weird by the way. Yeah, you were weird. That's why. Yes. Maybe you were thinking you could turn your MacBook into a gaming PC. You never know. لا راه اصلا تانستالي الويندوز في الماك وتكونفيغيري وتانستالي الدرايفرز it's a real pain in the ass. وما عرفتش علاش كنت زعما I bother doing that. بس سي سيغمون على ود شي I think it was like some touch screen, like touch thingy, like the pad when you can write and blah blah blah. المهم على ود واحد اليوتيوب channel كانت قديمه. anyways المهم it's a long story. مي فوالا دونك هذه دابا شي I don't know 6 سنين بحال هكاك خدام primarily في الماك، peut-être more 8 years. شي 8 ans exclusively Mac and exclusively Apple hardware, iPhone, Mac. Apple fanboy in the chat. Yes, Apple fanboy in the house. Everything. ما عنديش Apple TV par contre. The rest of it. Voilà, donc la question, next question is very obvious. هي واخا هو عندك هاردوير، عندك لابتوب، عندك الاو اس، شنو هي اول حاجه كتانستاليها؟ شنو هما whenever you reinstall the OS شنو هما اول حوايج كتانستاليهم؟ Chrome. Firefox. Google Chrome. I guess. The browser, The first thing you install. Bon. بالنسبة لي أنا since I'm using Windows, like the very first thing I try to install هو واحد الباكاج مانجر. It's called Scoop SC2OP. Bon, voilà, basically ما فياش نتيليشارجي كل لوجيسيال بوحدو ونانستاليه. I use Scoop from the command line باش نكتب السميه نتاع كاع اللوجيسيالات اللي باغي نانستالي تينستاليهم كاملين دقه وحده. It manages الابديتس وخا كنبقى نخلونسيها اشاك فوا مانيوالمون، مي تقدر انستالي ديزانستالي، انستالي از ادمين، انستالي كوموند تاع سودو اللي نقدر نلونسيها من ويندوز اتسيتيرا.
ويا بون هو لايك ذا فيري فيرست ثين اي انستول كتب شنو كتكتب هاد اللعيبه SCOOP SCOOP السيت نتاعو scoop.sh واش هذه بحال البرو زعما لوح لنا في الكومونتير ما عنديش فيسبوك بون نكتبها حتى تعاود تكتبها غير هنايا في ستريميار ستريميار دو اوكي سكوب اس اش كاري وهذه غير بور ويندوز اونلي ياك يا كان حتى واحد الحاجه واحد الالتيرناتيف سميتها شوكوليتي ومع الوقت ولات الشيء كانت بدات في الديفابون ولات غادي يريكو تكون زماني باش تبليشي فيه وتشري ايتترا وتمشي بلان okay so that's the first thing what else what's like your must have tools initially for me it's mainly Visual Studio Code and Docker that's it maybe shell I use fish shell yeah for me as long as I have Visual Studio Code Docker if I want to code locally and of course a browser yeah just which browser do you use by the way Google Chrome Google Chrome ولا Google Chrome yeah I don't really mind about privacy stuff ولا شي حاجه دوك تمشي من الناس اللي كيديروا مصائب صافي سينو انت يونس شنو الاسينشال ابس ماست هاف ابس اللي كتانستاليهم ولا لايك ميبي اتس كود اديتور ولا بيتيتر شاو كان الكيس في الماك هو اول حاجه هو الهوم برو باش تبدا خاصك خصوصا في الديف اول حاجه خاصك تانستاليها هي الهوم برو ومن بعد كيتبع البراوزر حاليا كنستعمل فايرفوكس و after that hit most of the work كيوقع في التيرمينال اي تيرم ومن بعد كتلاح الدوت فايلز داونلود يور دوت فايلز وسيت اب كل شيء و yeah set up VM set up shell set up everything و mainly هادشي اللي كنستعمل حيت حتى زعما في الحياه العمليه ديالي في النهار 99% ديال الوقت ديالي كيكون ما بين التيرمينال والبراوزر التيرمينال والبراوزر كنظن هذوك هما جوج وكاين الباسورد مانجر باش سيت ابي ذاتس حيت ما تقدرش دير اي حاجه الا ما كانش الباسورد ديالك هما الاولين تقدر المهم باسورد زعما تقدر ديرهم لا مهم بزاف زعما باسورد مانجر ماشي باسورد حتى سيكريت يا الكيز ديالك ديال كلشي راه كتولي كتدخل البيسي جديد كتكون مجهول وما كتحسش براسك في دارك حتى كتجيب الباسورد ديالك بقى تعقل على في غازا واش تعاود تستعمل نفس البرايفت كي اشاك فوا تعاود تانستالي بيسي if I have to yes دراري هكا هاد العشيه اوكي دونك no they are clean اساس كيز كتباك ابيهم ياك yeah حيت you never know what happens or you don't want to كديروا باسورد مانجر نيت yeah password manager directly اوكي سامح وانا باسورد مانجر خدام واقول لك too many questions man too many questions yeah خدام بيت واردن سيلف هوستد صافي too many sensitive questions واخا عجبان شنو انت الماست هاف ماست هاف ابس ديالك شنو كتانستالي في الاول في الماك اي جاس هوم برو هذاك كلشي علينا كاملين ياك يا ضروري ما عرفتش علاش باقي ما بغاوش يديروه مع الماك ما فهمتش الماك كيبدا كل عام كيزيدوا 500 فيتشر وما فكروش يديروا باكيج مانجر اجي نديرو anyways because I think وقيلا حيت الابل كيتبعوا ديك القضيه ديال السمبلسيتي اي واحد ما كيفهم شي حاجه يدخل يستعمل الماك هوم برو بلا نقصي في حل التيرمينال بس c'est pour devs normalement yeah exactly devs كتلقى هوم برو ضروري اول حاجه قبل من كروم كاع اللي قلت لك لا انا هوم برو هو اول حاجه بعد مورا هذه كنقول لك
web browser Chrome كان انسان بسيط بحال سعيد كنخدمها بكروم. And then a text editor حيت انا كاع ما اللي حتى لدرجه ديال نخدم غير التيرمينال خصني VS Code. And yeah, VS Code like كنستعمل غير VS Code والكي بايندينغز ديال VS Code. ما عنديش شي كي بايندينغز زعما ديال انستالي خاص ديال فيم ولا شي حاجه. Just normal key bindings. And after that وقيله غير Postman. And that's it. Those are like my must-have. And Docker, ضروري Docker, like how Said said. So yeah, that's pretty much all for my dev stuff. Yeah. Yeah, and for me it's similar. Je pense Homebrew من بعد كروم. كنت واحد لقيته خدام غير بسفاري مي جو بونس على كروم عندهم كروم اكستنشنز با مال من غير Homebrew كروم. كاين OMyZSH. I don't know how do you pronounce it. Say it by the way. How do you pronounce it? OMyZSH. Jesus. Okay. طيب ماشي مشكل هاني. Yeah, Homebrew OMyZSH. من بعد كان انستالي سوبليم تكست مي ما عمري كنخلصو. المهم غير بوغ لي جون اللي سالوا تما هذا السؤال كان عثمان سولني ما كان اكتيفيت كيعياو معايا ما والو ما تشديتش ليهم. دوكر بعض المرات كان انستالي سا ديبو على حساب اليوز كيس. فوالا دونك سوبليم تكست هومبرو ومن بعد بيان سور خلاص ار في ام على دروبي باش كنستالي الفيرجنز يو نو لايك عشان باز دوني على حساب شلون انستالي things like that. yeah. OMyZShell مهدي قالك OMyZShell wait لا شوف مهدي قالك OMyZShell yeah انا كنبرونونس ذا سيم اللي قال مهدي فور ذا وين صافي مهدي هو اللي قالها. واخا باغ كونطخ I like Ahmad's version more. Yeah. Oh, I guess that's on my shit. I don't know, like my, or you can just put anything you want there. D'accord. What about code editors? Adil, tu as mentionné VS Code. Said, I think VS Code. Youness ما هضرتيش على VS Code. ما عنديش VS Code. let's leave it at that. ما عندكش VS Code. Okay, cool. انت شوف otherwise غنبانو كاملين فهمتي. واخا نبداو حنايا ومن بعد نوصلوا لك يونس. انا يا سوبليم تكست. It's been years كنخدم بسوبليم تكست. It's very fast, it's simple. جربت Atom, جربت VS Code. VS Code is cool. Atom is very slow, so yeah, I don't recommend it. VS Code is cool. I like it. مي واخا هكاك رجعت لسوبليم تكست فينالمون because it's really fast. It's really fast. Yeah. Je pense Vim is faster, but then again, Vim is not really a code editor. Sinon, à part Vim text, عرفتي Vim راه كتحس براسك بحال اللي خدام بيونيش. Sinon, bien sûr, IDEs اخرين اللي خدمت بهم. Yeah, bien sûr في اليونيفرسيتي خدمت Glass. What is it called? No, Eclipse وNetBeans. Code blocks. Not plus. I don't know what else is that. Yeah, yeah, Ahmed said sublime déconcentration كل 2 minutes. Yeah, amen to that. كتكون خدام كونسونطريتي كيطلع لك ميساج ديال هاي دي وانا لا غير ملي تصوفكارد برا كل 10 لي صوفكارد. anyway المهم set up code editor دابا اللي خدام به هو sublime text. كنت خدمت ب Xcode for few years فاش كنت ندير iOS. impossible دير iOS بلا Xcode. Maybe it's possible but for me it was impossible. Donc Xcode it's like a beast. It's not, it's like heavy, it's really slow. But it's cool, it has cool features. What about you, Othmane and Said? For me, like I already said, VS Code. VS Code وقبل واش كنتي خدام ديما ب VS Code ولا كانت شي حاجه قبل؟ لا قبل الصراحه كنت كنقلب بين كنجرب واحد شهر كنجرب الاخر شهر مثلا بحال اول واحد استعملته هذيك النوت باد بلس بلس
جاني اشكال كيبان قديمي وديك الشيء. هذا دس الاتم حيت كان مشهور في ذاك الوقت. ولكن كي قلتي في كيف بدا يتقال بزاف كيف بدا يصطع لك. صافي من تما عاد بديت كنقلب على شنو ندير. بانوا لي شي فيديوهات على الاكستنشنز ديال في اس كود وكيفاش كيسهل عليك الحياه بزاف. صافي ديما في اس كود من تما على قبل الاكستنشنز. but lately it's been eating up too much RAM. I think because it's using Electron or something, it's been using up way too much RAM. So I might switch to something else in the near future. Sublime. Yeah, maybe someone text or maybe Vim. or maybe yeah, what Youness suggested. Yeah, maybe get into the master race. لا اصلا okay, if you're gonna switch to something else, switch الإيماك. At least we can have debates now. We can have debates. We can do an episode على Vim versus Emac and like yeah, let's fight. Nice. Thank you Sofiane for telling us كنت خدام Notepad++. I like Notepad++. It's okay, right? كل ما تعلمنا Yeah. It gets the job done. Yeah, زعما pas mal. كتهضر على نوت بلس بلس كتجيك في العقل دوك لي باليز اتش تي ام ال. Yes. وراه جبت مرة داكشي بالحمار كيكونوا بالحمار. شنو هي النيتيف ابليكانت ويندوز بحال نوت باد مي ما فيها والو. What is it called? لا نوت باد. Notepad. Okay. Yeah, makes sense. I also used that at some point. Je pense في الأول قبل Notepad++. كانت هذاك هو أول text editor خدمت به. شنو أول text editor خدمت به by the way? Of course. Valve. Notepad. لا بين سيريون من نهار الأول. جد. تولت أنا في فيم. الله يهديك. Okay. For me, it was Dev C++. It's more of like an IDE. Oh shit! Editor. Yeah. I use that too. Yeah, because my first ever language that I learned was actually C, so I start off like very low level. Yeah, it was painful, man. Yeah. نحن ما درت في سي بلس بلس كنت كنخدم به وقيلا غير مرة ما فيك راك عارف في سكول سي كله كتكتبوا في الوراق فهمتي you forget how it's supposed to run somewhere just like typing C all day في الوراق and then sometimes they're like let's use this C++ and you're like cool okay كيف انك تقول خدام yes سعيد شنو اول what's the first block note لا نوتباد بلس بلس انا كنت تنتعلم في السي دي زيرو كان هو اللي تيعطوك تتعلم فيه بي اش بي ولا html الله يرحمهم داك السيد مازالين معنا مزيان as for what I'm using right now تستعمل VS Code و like I'm being extremely minimal في extensions I noticed ان كاين واحد الامباكت كبير على الرام يوزج على السبيد تاعو جينيرال like عندي two main extensions عندي extension الاولى stem اللي تنستعملها من using Horizon most of the time and second extension هي it's not actual extension تخليك تريموتي into either an SSH server ولا into a docker container بحال هكا تقدر مثلا سيت اب الديفلوب نتاع شي بروجي معين في شي دوكر وتكونيكتا في وسط هذاك الدوكر اللي تنكودي فيه نيشان شاخ اوكي سعيد شوف yeah you have like you're on another level it's very clear ماشي شي حاجه اللي كومبليكي خاصك غير تقرا واحد التوتوريال ولا جوج و يا everything else become هذاك التوتوريال اللي جوج صيفطهم ليا لاحظتي باي ذا واي سعيد صيفط لي النيمز ديال two plugins اللي كتخدم بهم comme ça I can share them في comment I'll send you the links دابا this is it okay by the way je pense كاينه une question من عند محمد je pense على fish je pense question ليك سعيد لا exactly how do you deal with POSIX compatibility with fish yeah so
شي مرات تنكون معكاز وتلونسيهم نيشان باش if I needed to run a script باش شي وحدين اللي I really use all the time I just rewrite them fish وكاين واحد two plugins نتاع fish كاين باس وباكس fish باس و fish باس وكاين fish shell fish تيغي باكس من الاخر هادو جوج نتاع plugins اللي تيخليوك تراني POSIX scripts en général نيشان into your fish shell environment variables كلشي تيكون انتيغري نيشان و they work mostly fine زعما مرات تلقى دي زيرور تاع compatibility مي هذوك just هذوك تنعكز معاهم تلونسيهم نيشان باش Okay. Yeah, another trick, another advice from Mohammed. If you're using Linux, he's suggesting stow. I hope I'm pronouncing that correctly, which is a shortcut for farming and farming tool. Okay. It's very useful for dotfiles. Je pense كاين une autre question على dotfiles غنرجعوا ليهم. عادي كنسول على managing dotfiles without pain وغنوصلوا لهم من بعد في CLI settings. Après يونس كنت باغي نسولك على فيم كيفاش شنو كنتي كتخدم قبل فيم كيفاش بديتي في فيم حتى انا بديت عادي من نوت باد وانا طالع كنظن نوت باد ومن بعد سبلايم من بعد نوت باد بلاس بلاس وداك التخلبيق كامل ومن بعد سبلايم تكست دوزت فيه شويه مي اون فوا اتوم كنظن 3 دي في الاول سويتشيت ليه افتر ا وايل زعما وفاش فيس كود 3 ساك بان الفرق بلي اتوم كان ثقيل بزاف واحد الدرجه ما كتحملش ومن تما سويتشيت لفيس كود وكنظن شي عامين وانا خدام فيس كود و لاست يير في اس كود بديت ترانزيشن فيم اي من في اس كود انستاليت فيم الكي بايندينز ديال فيم تا زعما I got used to it وليت موالفو at one point ومساعدة مع من يوسف فلوريد ديديكاس يوسف ديديكاس يوسف فلوريد he made me switch صحيح دخل علينا صحيح في الخدمة فيم تاع ياق علينا كاملين وشي في الخدمة ديتو في دبيت وبغاو يتعاندوا معاه بصراحه لوك يونس شنو اللي عجبك في فيم انا جربت اون فيت فيم و ايماك وخدمت به واحد الوقيته الصراحه فيم ماشي ايماك مي شنو اللي انت عجبك في فيم اول حاجه هي في الكي بايندينز ديالو دو فيم واي فاش كتبقى ايديتي تكست دو فيم واي و اون فوا كتعلمها صعيب تخرج منها ولا تمشي ترجع تخدم في شي بلاصه اخرى تحاول ايديتي التكست في شي بلاصه اخرى. So it's like getting into the Apple ecosystem. يا شويه ما غير عثمان تشيبر حيت وحتى الابل ايكو سيستم تدخل ليه باغي نتعلم الفيم at some point و I got hooked لهذيك ال HGK way of navigating وصافي دابا every single thing حتى في ويندوز دار واحد السكريبت باوتو هوت كي باش نقدر مثلا نتسركل في اي حاجه ب HGK صافي ولا دابا متراسيه فيا I can't get out of it وتنخدم اي حاجه ما فيهاش هذه تنحس براسي ما تنعرف نخدم بس راه حتى في اكس كود كاين هذا البلان هذا في اكس كود يو كان انستال بلاجين وكيعطيك الكي بايندين ديال فيم زعما الا كنتي مثلا تي اوبليجي تخدم باكس كود مي مولف تخدم فيم يو كان انستال بلاجين وعندك سيم ثينغ و زعما كما قال سعيد فاش كتولف خصوصا ديك الاش جي كايل فاش كتولفها هي وبزاف د الحوايج الاخرين صعيب تخرج منهم لدرجه حتى انا حاليا في الماك المين اروز ديالي هما اتش جي كي ال كي بايندينز ديال كنترول مع اتش جي كي ال هما الاروز خصوصا في الكيبورد ما فيش الاروز يعني هذوك هما هذيك وفاش زعما فاش عقلك كيتكونيكتا مع داك المود صعيب تيديت بعض المرات كان دابا زعما
كتولي صعيبه انك تيديتي تكست، خصوصا فاش كندخل شي دوكيمنت في جوجل دوكس ولا شي حاجه كنسى راسي كنبقى ندير الكي بايندينز ديال فيم كنبقى نكتب نونسنس في داك الدوكيمنت. كتبرد ديك الساعه. By the way, Mehdi being Mehdi. Of course. Yeah. By the way, I also use Nano from time to time when I'm editing like config files. I don't know. It's faster. Like you can just use. I don't know. But do you guys use Nano? Yeah, I use it sometimes when I like SSH into. We have this like office machine at TrueFace. Like when I SSH into, I usually use Nano to change like configurations, like how you said. Mais je pense حيت انا واحد الوقيته I never used Nano. كنت on like deployment server ديما كنخدم حتى زعما كنخدم فيم. مي ما عرفتش مع الوقت it feels like it's a lot of work. شي مرات تلقى اونلي في الكام تاعي تلقى دوك كونتينرز شي وحدين فيهم نانو شي وحدين فيهم غير في not vim just v Yeah. وحدين ما فيهمش either we have to install it but yeah it all depends on the availability and whichever pops into my mind first في هذيك اللحظه I use it. Okay. Yeah, makes sense. لا كان عندي هذا المشكل ديال كل مره صراحه في دوكر ايمج شنو كتلقى مي فينالمون I got used to both and I use both وصافي. كيستيون بور يونس في ميم سابجيكت اللي هو فيم، شنو هما البلاجينز اللي كتخدم فيهم فيم؟ يا قبل ما نجاوب على الكيسيون مثلا نكمل على السابجيكت هو ديال فاش كت اس 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 اي ثينك هذيك هو واحد من الباورفول فيتشرز ديال فيم، هو فاش كتولي موالف على فيم اي سيرفر كتخليه كت اس اس ارشي ليه الا كنتي مسيطابي فيه الدوت فايلز ديالك كاع غادي يكون مخير، كتبقى بحال راك خدام في البي سي ديالك. بعض المرات you wouldn't even notice ما غاديش تعرف فين خدام حيت it's living on the terminal وانت في التيرمينال وكل شيء عندك فيما مشيتي. وعطينا الاس اس كي نشوفوا هادشي معاك. بارطاج لا الاس اس كي في لي كومونتير. By the way, everyone who's watching, if you want to share your SSH key, like the private one, feel free to do so. We would love to give you feedback on your setup or anything like that. Yeah. نستعليو لكم فيم في السيت اب ديالكم الدراري. Yes. To not forget نجاوبوا على السؤال. كنظن the second part is it easy to use Vim for web dev? زعما it's really easy. It's really similar بحال خدام في VS Code ولا خدام في اي other text editor. توا كاينين بلاجينز كتانستاليهم وتكون عندك main features و زعما the same way تقدر يكون عندك IntelliSense، تقدر عندك تانستالي كاع البلاجينز اللي غادي يعاونك في الويب ديف. و the plugins كنظن one plugin اللي very important هو باي نيوكليد سميتو كوك COC، وهو بلاجين زعما first of all ما كنخدمش فيم راه وكنخدم بنيو فيم which is Vim with extra steps with the added stuff and it's for Mac but it's really cool. وكاين هذا البلاجين ديال coc.nvim اللي فيه هو مين بلاجين اللي تقدر تانستالي فيه اكستنشنز ديالو ديال كاع most of the Node.js stuff, JavaScript stuff, even for other languages. و it takes care about زعما ايمن فيم كتانستالي whatever you want، تقدر تانستالي بريتير، تقدر تانستالي ESLint which handles all the stuff. besides that كاين fuzzy finder هو really important باش تسيرشي في البروجيكتس ديالك والبروجي اللي خدام فيه، و كنفضلو بزاف على داكشي اللي كاين الفيتشرز ديال مثلا ديال VS Code حيت كيعطيك it's really fast وكتسيرشي ليك the way it search هو better على the way VS Code does it، وحتى النافيغيشن ديالو كيعطيك البريفيو دغيا وتقدر تنافيغي دغيا فيه. و هو fuzzy finder I guess سميتو fzf.vim. هادو هما two main things I guess. راه بارطاجيت البلاجين اللي كنتي مونسيونيتي COC Vim ياك ديال IntelliSense right؟ Yeah. Okay.
دونك بور توا علاش مثلا الا مثلا خدمت بفي اس كود بالكي بايندينز انا يدو everything like through keyboard شنو لافونتاج ديال فيم اللي كيبقى زعما الا درتي بالكي بايندينز ديال فيم في في اس كود ولا في اكزومبل فوالا باغ اكزومبل حيت الا درتي في اس كود بوحدو بلا كي بايندينز بلا دو فيم واي زعما you'll end up using your mouse a lot. وجوستومون هذاك هو الا زدتي الكي بايندينز دابا ما كتستعملش الماوس ديالك a lot but still باش كتحاول تنافيغي ما بين other stuff باقي كتستعمل الماوس ديالك و it's not very intuitive وكاينين بزاف ديال other features اللي تقدر ديرهم فيم faster و they are more complex الا بغيتي ديرهم في اس كود like selecting stuff registering macros تقدر تسيفي شي حاجه اللي شي تاسك اللي غادي تريبيتيها على 10000 lines تريكورديها و just tell it to repeat it 10000 lines وغادي ديرها زعما but again كاين داك learning curve يعني كياخذ واحد الوقت باش تعلم ليه ولكن فاش كتعلم ليه وكتولي اليز انك تخدم معاه كيكون بينيفيت ديالو كبير بزاف. نايس جو بونس ديك المره هضرنا على تي ماكس رابيدمون ان برايفت قلتي لي you don't use Tmax you don't see like the value in like using Tmax iTerm is enough سينو سعيد عثمان do you have opinion على Tmax واش worth it not worth it Tmax is good when it can mostly only if you are using a server زعما locally the better just using tabs نتاعي whatever terminal you're using ولا native window ولا شي حاجه باسكو سينو الا كنت غادي تستعملوها في بيسيك كاين واحد الاوفر هيد تحس بواحد التقوليه وكاين عشان هذوك الكي بايندين كونفليكتس as for the server it's actually very good تيالويك مثلا تلونسي شي سيشن وحتى الا كونيكتيتي من التيرمينال السيشن تبقى محلوله your programs تبقى محلولين وكلشي you can use one single SSH connection باش تلونسي بزاف نتاع السيشنز واتسيتيرا و if you customize this right you can like do a lot of stuff بحال بون مثلا بالنسبه لي ديما تنافيشي فيه السميه نتاع لا ماركي ديالي نكونيكتي فيها والاي بي نتاعها والتايم شي مرات الا نسيت راسي في وسط التيرمينال never happens As for me, like I really don't have any like preferences over on Tmax. الصراحة عمري ما استعملته like extensively, so ما عندي شي opinions عليها. Okay. And what's your relationship with Marwan? He's my brother. Oh, okay. Well, hey Marwan, thanks for joining. مصادفين Yeah, it's true. Okay. Once you go Vim, you never go back. Yeah, I'm looking for a question سؤال عادل قبيلات. Hey عادل. Managing dotfiles. Et c'était ma question تاعنا. هو ديال هضرنا على الكود اديتورز هضرنا على we didn't talk about shell. Bon, après سعيد mentionné fish. Mais what do you guys use for shell? Z shell. All Okay. the way. Yeah. Zish. I think they call it Zish, but you know. قال لي معجب لي راه زي شيل صافي. The conversation سنت. It's Z shell. Yes. ومهدي قال نانو احسن من فيم so there is that too. But so Said is using fish. I think I checked fish at some point and سيفطوا لي سعيد mais je me rappelle pas what was the difference مع Z shell. سينو انت عثمان شنو what do you currently use? Yeah, always zish انا كنقول لي zish. So وغالبا عاد كيعجبني zish على قبل فيتشر وحده اللي كتجيني ساهله زوينه في ديك السيرش فيتشر مثلا كتكتب مثلا سودو كيرل اب كتطلع لك الهيستوري ديال داك الشيء اللي درتي like هذيك most used feature عندي zish. Yeah so كتنفعني فاش كنكون I'm gonna SSH to a machine وما باغيش نقلب على الاي بي ادريس عاوتاني I'm just like going through all the machines I logged into. I'm like pop and then I By the way,
كاينه اكستنشن ديال فازي فايندر وكيسيرشي لك في الهيستوري ديالك في الزيشر وتا هي اتس ريلي فاست كدير الكي بايندين وكتبدا تكتب يعني ماشي حيت الا بغيتي الا كنتي خدامه بالاروز اب خاصك تبدا الكوماند كوريكت فازي فايندر ات دازنت كير تقدر مثلا الا كان عندك توتو تاتا تقدر دير او ا وغادي يتلاقى ديك توتو تاتا حيت بجوج فيهم كاينه او كاينه اتس ريلي كول. This is exactly why I'm using Fish parce que actually you need to be the extensions can integrate from the box مع Fish including search fuzzy finding وكل شيء. المشكله نتاع Fish في الحقيقه هي انه just ماشي compatible scripts نتاعو ماشي compatible مع most every other shell out there. Therefore, everything you want to reuse you need to rewrite من غير بغيتي تستعمل extensions or something. And yeah, so for me, اليوزج العادي ما كان باغي نصدع راسي ما والو I can be productive as much as I want غير فيش نيشان probably with a theme extension and that's it. And yeah, فيش فيه auto suggestion فيه auto complete syntax highlighting فيه fuzzy finding mainly تندير شي extension تاع زي ولا مقابلين تاع كل مره كيفاش يكون زيت allows you to مثلا شي دايركتوري تسيدي لهم بزاف تيبقى يكلاسيهم لك بالاوردر نتاع الاماونت اوف يوزج نتاعهم ديكو مثلا بغيت نمشي الهوم تاعي مثلا نسميها نفترض سميتها هوم نقدر نكتب غير زد اسباس اش اوتوماتيكمون غيديني الهوم باسكو بين كاع داكشي تنستعمل the one that I use the most of Ash here. And yeah, that's about it. I just l'écosystème ديال Fish is it good? Yeah, it's not bad. كاينه community وكاينه a lot of extensions وكل شيء. One thing that I actually really hate about Fish إنه فيه startup time تاعو surtout Mac if you're not using Linux تيكون vraiment ثقيل. Like it can go up to 1 second, 2 seconds. Yeah. Okay. كنعقل اول مره سعيد هضر لي على فيش بدا بالكول ستاف من بعد سال بالستاف that you can do لا stuff that hard to do وبدا يصير لا هذه صعيبه هذه باش ديرها خاصك دير هذه خاصها هذه انا باي ذا واي انا باي ذا واي عطاني غير لا فيرسيون مزيانه قال لي راه غير تقدر دير هادشي كامل ما وصلتش ليا لا بارتي ديال غير سامباد قلت لك عندك سكريبتين كومباتيبيليتيز وستارت اب تايم في الحقيقه داكشي الاخر دبر راسك في الحق. Okay, how do you manage dot files by the way? For me انا شويه عندي داكشي مانوال داير ميد بير جيت ريبوزيتوري which is basically غير داك الجيت هذاك الدوسي نتاع دوت جيت مكريه مانيوالمون hidden في my home directory whenever I need to use git معاه خاصني specifically نكتب git ونحطي واحد البارامتر باش نقول ليه ها هو الجيت directory اللي بغيت زعما الجيت فولدر تاع تبغي نستعمل وناجوتي فيه الفايلز نتاعي basically I add all of that into a git repo private of course فيها configuration تاعي كاملين mostly everything except داكشي اللي really sensitive which also goes to my password manager and sometimes I forget تنوضي فيه بزاف الحوايج و I forget to commit them to Git هادشي اللي تنظن sometimes using tools اللي specifically made for dotfiles would probably be much better. But other than that, I barely need to use any specific tool or anything. كان exactly same situation بحال سعيد عندي يا دوت جيت في الهوم دايركتوري وصافي وكتكوميتيس every once in a while فاش كدير سيدي الهوم دايركتوري في الزيشر كتبان لك بلي it's dirty كاين stuff needs to be committed وكتعاود تكوميتيها صافي في new machines you كتعاود pull it to a specific folder. Nice. What about you, Othmane?
Yeah, I just like to keep it simple. زعما بحال الشكل ديال كي قال يونس like just keep it simple. Yeah, like إلا كانت شي حاجة dirty كي قال يونس كتعلمك دغيا وصافي. Yeah. One thing about محمد البوم تاع او ماي فيش كاين واحد تو ليفل باتا سميتو فيشر. الا قلبتي في جوجل على فيشر تيسيبورتي حتى الفورما تاع او ماي فيش وعنده فورما واحد اخر so much easier و much more straightforward. Wait, my you fish lost me there. requires What? it. So there is 3 fishes? 3 لا، like عندك fish variations. فيشر و ماي فيش كيبحال لي اكستنشن مانجر. كاين another extension manager اللي سميتو فيشر. هذا او ماي فيش عنده واحد ليكو سيستيم تاعو بوحدو الوغ فيشر تيخلي تانستالي لوت اوف اكسترا ستاف ماشي لابد اللي في الفورما تاع اكستنسيون ولا شي حاجه. Okay. All right. Quickly, another question from Mohammed. What command line tools do you guys or shell scripts do you use often? Mainly aliases for me. I just alias almost all the SSH servers that I use. I did write certain small scripts that I use really often that allows me to so basically when you use VS Code remote development, what it does it goes to the server and installs some sort of agent for VS Code. And every time you connect to that server, it updates that agent to connect back to your instance of VS Code. And what it allows you to do you can use it to type code and whatever file you want, and it opens it in your local instance of VS Code. Except it only works if you have already a session of VS Code open in some Tmux session, for instance, and you switch to another session and you open another VS Code on it, the new one will override the old one, and the old one you can no longer use. مكنتش تبقى تستعمل فيها هذيك الكوماند تاع كود. So what I did, I override it with another command اللي تمشي تقلب لك على لي فيشي اللي انستاليهم VS Code مانيوالمون تقلب على the latest one واللي تبقى يستعملها every time. Okay. What about you, Youness, Othmane? Any CLI tools? Mainly, go. For the most part ما كاينش شي سكريبت اللي CLI tools خاصين غير اللي كانت شي حاجه مثلا كاتبها راسي ياك. وحده اللي كنلقى راسي ديما كنستعملها واحد سكريبت كنستعملو غير بسيط واحد 4 لاينز ولا 5 لاينز مع خدامين بسايبرس. وسايبرس فيه واحد تايم اوت. شي مرات ديك التايم اوت تقدر توصل للحد ديالها وهو التست راه خدام غير هذاك البيسي ولا شي حاجه داك السي اي رانر اللي عندك يكون ثقيل. دير واحد سكريبت اللي كنخدمو شي مرات اللي كانت شي فيتشر كبيره كنخدمو في اللوكال دغيا كيخدم لك هذاك التست 5 المرات وكيلوغي هذاك الشيء في شي فايلز لوج فايلز باش فهمتي كيبقى عندك هذاك الهيستوري ديال شنو وقع قبل ما دير الكوتش. لايك من غير هذيك mostly تكون شي personal شي حاجه اللي بحال هكا ولا. and one actual thing like it's not really CLI tool غير curl witter.in WTTR.in كترجع لك الوضع ديال الجمله in the terminal. Nice. Yeah. Nice. What about you, Youness? Mostly aliases bash functions. The most important one كنظن هي اللي كتبوشي لك قال جي سي بوش و كتبوشي لك this branch to a specific to whatever origin you set up to باش كل مرة دير جي سي بوش وهاد البرانش اللي غادي تكريا في ديك الريموت وصافي. واحدة أخرى I think I have one script اللي كان هي signal app الاي بي اي ديالها باش صيفط ميساج كل مرة مثلا إلا شي كمان كتاخذ الوقت اكزامبل كدير يارن انستال وخاصك تسنى كدير يارن انستال and
السكريبت اللي باش نوتيفاي في صيفط لي ميساج الى سالات في الفون ديالي بلي راه الكامنت سالات وصافي. هذه موستلي كنستعملها موستلي في سيرفر but I always use it in desktop موستلي في سيرفر فاش كندير شي تاسك اللي كتاخذ الوقت كتزيد and the script and it does the job. And what do you do in the meantime? You play like games بحال سعيد؟ انا كتمشي للدور كتقاد كافي حيت بعض المرات كتنوض من بلاصتك وصافي كيمسيق داك you end up going for 1 hour باش ترجع وتا it's good to know امتى تسالات. That's a really cool trick. I'll try it. أنا الصراحة CLI setup ديالي vraiment it was really simple. Z shell and then I use some aliases. I changed maybe the theme, things like that. But après, I never install like anything extra. Kind of like bash scripts and stuff like you can do git flow, like the predefined commands, blah, blah, blah. But I don't know, I never got into those things. I try to keep it very simple and so on. I guess, I don't know why. Same thing for Sublime Text. I rarely installed any plugins. C'est rare. Je pense plugins for like, I think more or less JSON formatting, things like that, but mostly formatting stuff. But my setup is very boring. Okay. This is more sir. Yes, less is more. I don't know, but like less is more. It drives me crazy. Guys, I think last questions we're gonna take. What do you think about headless browsers for testing and backend work? As if there's any other way. So You're right. Lately there's this surge in testing. We want to automate it and we don't want to run it manually every time, so we set up CI/CD pipelines in a way that allows us to just whenever we make a commit and push code, it automatically runs those tests. And they're mostly done on a server, and almost every server doesn't have any graphical interface. Après, Said, if you run the test locally, you can use sort of a browser, a normal browser. Yeah, you can, but have you ever tried it? If you tried it, you notice that everything goes like super fast and there's nothing you can do, and sometimes it's just annoying. True. Always it And the speed is very variable, like because it's going to be using a UI. شي مرات كتكون كيخدم التست مزيان، شي مرات هذيك التايم اوت اللي كنت هضرت لك ملا غير حيت باش تفعلوا اليو اي شي مرات هذيك الايجاكس ريكويست تعطلات شويه. What Ajax? What's happening? Async requests. JavaScript. I mean Ajax is hopefully dead by now. I don't know. No, it's still the term we use nowadays. There's no better term for it. Yes, I agree. It's for like asynchronous requests and whatnot. All right. I think I have the last question. This is for Said, and it's pretty easy. Mais je pense que la question كانت من البداية ديال الحلقة كلشي كيسول la même question. هي is that a bicycle behind you? Yes, it is. I can't use it though. I really want to use it, so every time I wake up and I look at it, and someday. مرة كورونا إن شاء الله. حتى you to go cycling and you أجي ديك بيسيكليت ديال بصح ماشي غير ديكور. I don't know maybe ماشي ديك التريب ديال الصوهو في نيويورك كيحطوا كيشري بيسيكلات وكيعلقها في الحيط. عاودني شحال دار بيا سعيد النهار الاول هو اللي خلاني نشري بيكالا. النهار الاول شريت بيكالا وانا كاين في الرباط وخاصني نمشي عنده تسلا جديده، عاد نمشي نجيب دوره معاه وبعدوني بزاف وعاد رجعت معاهم دخلوا مسألة جديده وانا خاصني نرجع عاوتاني التضربه. And you did it nonetheless. So it's okay. So
نو كان نهار السبت الصباح رجعت داك الويكاند نعستو كامل وما قديتش نوض برجليا بزاف. كنت ضربت شي 50 كيلومتر النهار الاول في كرامن ديك جديده. المره الاولى كون عاودتيها مثلا السيمانه اللي موراها والسيمانه اللي موراها تبقى تضحك عليها افري تايم. دغيا ما يبقاش يبان لك لاينس ارمسترونغ قدامك اتصل عليه دغيا ان شاء الله. لازم باغيين نرجعوا ولكن في السيتويشن دازنت هيلب. تا عندي بيكالا في البيت الاخر كتسنى. I can't wait to use it. Guys, this is live and this is gonna be on Facebook forever, so this is normal. Just keep that in mind. I mean, it's like gonna be in 10 years people are gonna be like, oh, Youness was complaining about bicycles in 2020. Hello guys, thank you very much. Yes, Youness, go ahead. Complaining about Vim. أكثر صعوبة من complaining about bicycles. Yes. Well, thank you guys. I really enjoyed the conversation. Thank you for joining again. Surtout Youness and Othmane. Said, it was really great having you with us today. Thank you very much for sacrificing other activities to be with us. اليوم إذا فري دايما عندك الزهر. ما كاينش ساكريفي. ما ضحكيتش حيتي بوالو. Come on, man. لك the other activity is sacred. ما يمكنش تحيدها. دونك هي تجي تقريبا كل مثلا اليوم لعبه خاوي اللعبه الجاي لا اللعبه اللي مراه خاوي. I'd be really I'm looking forward باش نعاود نبان المره الجايه قبل المره الجايه which is not next week. Inshallah. Well, look, thank you nonetheless, Zema, for joining us today. Especially a big thank you to everyone who tuned in today. There was a lot of questions. Thank you very much for the insightful questions, and thank you also for the advice and the tips and tricks that you shared with us. And by the way, guys, wait, I'm gonna help you plug this. If you have any more questions, we might be able to discuss them, us and other guys that are watching on Reddit. We have a subreddit. Yes. /DevRevMorocco. Yes, we have a subreddit. Is that it? Did I get it right? The link. La, it's DevRevMorocco. /DevRevMorocco. Yes. It would be really cool to have you join us for Reddit community and discuss. ماشي questions, غير if you have tips, you have plugins you like, you can share them for the Rev community on Reddit. So it would be really cool to have you there, and we can get the community started. I think there is like 0 posts yet, but yeah, you can join and then basically we can do a follow-up deal every episode and discuss things more there. If you're not following the Facebook page, please do. If you're not following the YouTube page, please do. I think Yassine is watching from YouTube. Okay. But so do follow us on YouTube or Facebook. So you get notified about new episodes. And pour les gens اللي عندهم chat bots ou messenger ou the trip, normalement devrait Facebook, there is a chat bot. Normalement the only thing it can do will notify you about new episodes and that's it. So don't expect any like Neuralink level of sort of AI. Après this episode obviously is going to be available, but once we finish, once I stop talking, and you can rewatch it and share it with other people. And again, as always, thank you for watching. Thank you, Said. Thank you, Othmane. And see you on the next episode. Cheers. See ya. Bye. Thank you. See ya. Goodbye. Thanks.